Good morning. Good morning. Welcome to another new day and a new workshop in actual study. Доброе утро. Добро пожаловать в новый день и в новый воркшоп по исследованию актуры. Let's come out a little bit. Давайте чуть сюда подойдем. First proposal is very simple, just to get used to this slope, Первое предложение очень простое, просто going towards the ocean and coming back. привыкните к этому склону, спускаясь к океану и возвращаясь. And as you do this, juice your body И когда вы это делаете, напитываете соком ваше тело from the feet. от стоп. Off you go. Поехали. Allow your bodies to shake and twist. Позволяйте своим телам трястись и скручиваться, To wave and spiral. создавать волны и спирали, To make mistakes. совершать ошибки, Make postural mistakes. совершать постурные ошибки. So you don't really know what does it mean to be upright anymore. Так что вы уже даже не знаете, что значит прямохождение. And you don't have to always look at the camera. Вам нет необходимости всегда быть на камере. And after you have done your downhill journey, И после того, как вы спустились со склона, just notice how it feels different when you go back up. заметьте, как это по-другому ощущается, когда вы возвращаетесь назад. So even though this is a gentle slope, Несмотря на то, что это небольшой склон, it's giving some information to the body regarding gravity, он дает телу какую-то информацию в связи с земным притяжением, гравитацией. and how we manage ourselves under the effects of gravity. И тем, как мы регулируем себя под действием гравитации. I will propose that we do this a second time. Я предлагаю, что мы сделаем это второй раз. This time when you do it, play with drawing patterns with your feet. И в этот раз, когда On вы the floor. это делаете, играете с тем, чтобы рисовать узоры на земле. Curves, Стопами. circles, Кривые линии, круги. so you're asking something from your hip joints. Что для этого вы просите что-то у своих тазобедренных суставов, Waking them up a little bit. немножко пробуждая их. Noticing how the pelvis responds, Отмечая, как таз откликается, how the spine responds, как откликается позвоночник, all the way up to the top of the skull. до самой верхушки черепа. Noticing how your whole body plays with the balance. Отмечайте, как все ваше тело играет в равновесие. And when we return uphill this time, И когда мы будем возвращаться наверх в этот раз, let's come to the middle of the давайте beach. соберемся посреди пляжа.
Please find space for yourself. Пожалуйста, найдите себе место. Take more time for your breath И давайте больше времени своему дыханию. so you can really feel your organs moving, Так, чтобы вы действительно чувствовали, что ваши органы двигаются. especially your stomach Особенно ваш желудок and your liver. и печень. Allow your two arms to reach up Позволяйте обоим рукам тянуться вверх. from the rising От поднимания, of the stomach and the liver. от того, что поднимаются желудок и печень. И от этого руки идут вверх. And allow the arms to come back in towards the stomach and the liver И позволяйте рукам возвращаться к желудку и печени. as the breathing cycles itself. По мере того, как циркулирует дыхание, как замыкается круг дыхания. Reach up so much И тянитесь вверх так сильно, that you're affecting even the weight distribution чтобы вы влияли даже на расположение веса, under the soles of the feet. на распределение веса под стопами ног. We'll just be here for another few moments. Еще какое-то количество мгновений мы будем здесь. And slowly bring the arms down, И плавно опустите руки, the shoulders coming down, плечи опускаются вниз, the tips of the lungs coming down, верхушки легких опускаются вниз, the lungs sinking a little bit, легкие немножечко тонут, the liver and the stomach receiving them, и печень и желудок, они принимают их вес. they rest on the intestines Они отдыхают на кишечнике and the kidneys. и на почках, опираются на них. Allow your kidneys to sink Позволяйте почкам также немножко тонуть. and your soft knees to receive the sinking of the kidneys. И позволяйте вашим мягким коленям принимать So you вес тонущих почек. slowly bend your legs. Так что вы медленно сгинаете ноги. Relax the muscles of the legs as much as you can. Расслабляйте мышцы ног, насколько это возможно. At one point you may feel the joints of the legs stopping you. В какой-то момент вы почувствуете, что суставы ног When вас that останавливают. happens, Когда это происходит, allow your heart to pour forward позволяйте сердцу пролиться вперед. and allow the elbows И позвольте локтям to float up to the sky. воспарить в небо. Do this slowly. Делайте это медленно. Keeping your airway open Открывая свои дыхательные пути открытыми. so you can still breathe freely. Так что вы все еще можете свободно дышать.
with the organs of the belly и органами живота, resting in between your thighs. которые отдыхают между бедер. Breathe into your kidneys. Вдыхайте в свои почки. Feel them rising and falling from your breathing. Почувствуйте, как почки от вашего дыхания поднимаются и опускаются, и падают. From here, slowly move your tail and your sitting bones. И отсюда мягко начните двигать свой хвост и седалищные кости. From one side С одной стороны to the other side. на другую. As you move your tail and sitting bones to the right, И по мере того, как вы направляете, двигаете хвост и седалищные кости направо, allow your eyeballs to gently turn to the right. позволяйте своим глазным яблокам также медленно поворачиваться вправо. And the same for the left. И то же самое влево. With this left to right movement, С вот этим движением влево-вправо begin to push the floor away so the body rises up again. начинайте отталкивать землю, так что тело снова начинает подниматься. Do this slowly. Делайте это медленно. And please keep breathing. Пожалуйста, продолжайте дышать. Let's try that much again. Давайте попробуем это снова. Reaching the arms up from your liver and your stomach. Вытягивайте руки вверх от желудка и печени. Finding a middle channel in your body. Находите срединный канал в вашем теле. And imagine you are breathing from the sky into that channel. И представьте себе, что вы дышите из неба в этот канал. The breath moves through you. Дыхание идет сквозь вас. Every single cell of you. В каждую вашу клетку. Into the earth. И в землю. Soften your jaw and your throat. Смягчите челюсть и горло. Allow that softening to move down to the tips of the lungs. Позвольте этому смягчению отправиться в верхушки легких. As the arms begin to lower. По мере того, как руки ваши начинают опускаться. Feel each pair of your ribs. И почувствуйте каждую пару ваших ребер. Gradually lowering. Как они постепенно опускаются. As the lungs rest. По мере того, как легкие отдыхают. On the liver and the stomach. Опираясь на печень и желудок. Allow that weight to pour into the intestines. Позволяйте этому весу проливаться на кишечник, The kidneys. на почки. The legs begin to soften. Ноги начинают смягчаться. The softening continues as if you are melting down. Смягчение продолжается, как будто бы вы таете вниз. To a point where your legs До тех пор, пока ваши ноги give you a message of stopping and bending. не дадут вам сообщение о том, что
они не могут больше сгинаться. Pour your heart forward and at the same time allow the elbows to rise to the sky. И тогда наливайте свое сердце вперед, и в этот же момент позволяйте локтям подниматься в небо. At one point, the heart comes lower than the kidneys. В какой-то момент сердце опускается ниже, чем почка. Imagine if you were to have fluids in your kidneys. Тогда представьте себе, что у вас есть жидкости в почках, They will be pouring into the heart. и они будут переливаться в сердце. The contents of the stomach, Содержимое желудка, liver, печени, intestines, кишечника, resting in between the thighs. они отдыхают между бедрами. The tail gently moves from one side to the other. Хвост мягко движется с одной стороны на другую. The eyeballs rolling to one side И глазные яблоки также перекатываются с одной стороны на другую. and the other side И на другую сторону. to complement the movement of the tail. Для того, чтобы дополнить движение хвоста. You allow your breath to become more gentle Вы позволяете своему дыханию становиться более мягким. as it goes deeper into the organs. По мере того, как оно глубже идет в органы. With the sideway movement of the tail, А с движением хвоста из стороны в сторону. you slowly come back up. Вы плавно поднимаетесь наверх, обратно. Taking time Берите себе время, не торопитесь. to allow your body to juice from this movement. Позволяйте телу напитываться соком от этого движения. My next proposal will be to move en bloc to the shade over there. Следующим шагом мы двинемся вот туда в тень. Be mindful of your walking as you do. Осознавайте свою походку, когда вы идете туда. You are still connected to the sky, Все еще соединены с небом, still connected to the earth. и все еще соединены с землей. Every step you take. На каждом своем шагу. Gravity has become your friend, Гравитация стала вашим другом, and your body knows exactly what to do. и ваше тело точно знает, что ему делать. So the mind can be at rest. Так что можно общаться с умом. At rest. At rest. Так что ум может отдохнуть. That's- The next proposal has to do with the connection of the sitting bones И следующее предложение имеет отношение к связи с седалищными костями. Remember how to find your sitting bones? It doesn't look very graceful. Помните, как найти, где у вас седалищные кости? Это не очень изящное движение. First, you feel your muscles, your beautiful buttock muscles. Сначала почувствуйте свои мышцы, свои прекрасные мышцы ягодиц. And you see my fingers. It goes a little bit this way on my right side Вы видите мои пальцы, они немножечко вот так идут на мою сторону, and a little bit that way on my left side. а с левой стороны вот так вот. Inwardly towards the middle, Внутрь в направлении центра, where the important holes are. там, где все важные дырки. You know what I mean. Вы знаете, о чем я. Now, you cannot really find the sitting bones like this Но вот таким образом вы не сможете найти седалищные кости, because now we're standing. потому что мы сейчас стоим. So we need to pretend that we're sitting, Так что нам нужно притвориться, что мы садимся. and right away you feel two bones protruding. И сразу вы чувствуете, как две кости начинают проявляться. I was comparing this to the landing gear of the aeroplane. Я
Я это сравнивал здесь с приземлением самолета. They automatically come out when the body thinks sit. Они автоматически выезжают, эти кости, когда тело думает «садимся». Now, if you still remember this small movement, И если вы все еще помните это маленькое движение, this will allow me это позволит мне to bring weight onto one foot принести вес на одну стопу, and the other foot. на другую. Just play with this movement a little bit. Просто поиграйте немножко с этим движением. Here is something to notice. Здесь кое-что можно заметить. It's quite small, so I'll try to show it clearly. Оно достаточно маленькое, поэтому я покажу это очень ясно. When I shift to one side, Когда я сдвигаю вес на одну сторону, sometimes the tightness in the legs of the muscles иногда напряжение в ногах, в мышцах ног will bring this up, приподнимет вот это наверх. up, up. Try to see Постарайтесь заметить, as you shift the weight когда вы сдвигаете вес, if there is any possibility to sink. есть ли там какая-то возможность как бы притапливать себя, тонуть, опускаться. To sink in that supporting leg. Опускаться в эту поддерживающую ногу. This will obviously require more work in the leg muscles, И это, конечно, очевидно потребует больше работы. and that's the whole idea. We're trying to work all the leg muscles. Вся идея в этом. Мы хотим поработать со всеми мышцами ног. This is for what is going to come up. И это то, что у нас получится. Play with that for a few moments. Поиграйте с этим какое-то время. Remember, we were pouring fluid from the kidneys imaginatively into the heart. Помните, что мы в своем воображении переливали жидкости из почек в сердце, Allow the heart to reverse that process. позволяя сердцу обращать этот процесс. So my heart is now pouring into the kidneys. И сейчас у нас сердце наливает жидкость в почки. As you continue with this movement, slowly allow your body to come up. И по мере того, как вы продолжаете это движение, медленно позвольте своему телу приподняться. And you feel your sitting bones hiding themselves again. И вы почувствуете, как ваши седалищные кости снова прячутся. The next proposal would be to Следующее find предложение будет найти the connection of the sitting bone now that you know where they are связь седалищных костей, сейчас вы знаете, где они у вас есть, with the heel bone. связь седалищной кости и пяточной кости. So for most of us, Для большинства из нас the sitting bones are actually further in towards the midline. седалищные кости, они находятся еще ближе к центру, So sometimes it направляются happens в центр. Поэтому that I иногда think the sitting bones are further out so that when I'm on one leg, I'm like this. Иногда мы думаем о том, что у нас достаточно далеко отстоят друг от друга седалищные кости. И тогда, если я буду стоять на одной ноге, это будет выглядеть вот так вот. Because I think the sitting bones is further out. Потому что я думаю, что у меня седалищная кость вот здесь вот далеко. But it's not. The снаружи. sitting bones is actually Но further если in. нет, если у нас седалищные So I кости need очень to близко drop друг к what другу, is к центру, further in, down. то мне нужно уронить то, что вот здесь более близко к центру вниз. And I have a completely different setting for the pelvis and the И spine. у меня будет совсем другая расстановка положений в тазу и в позвоночнике. Play with this on both sides. Поиграйте с этим на обоих сторонах тела. And if you can find it, I would say Если вы сможете это найти, я бы сказал, that the leg would be working like a spring. что тогда нога начнет работать как пружинка.
If you trace this line upward, Если вы проследите эту линию до верха, see if you can find the tip of that lung, отметьте, сможете ли вы найти верхушку соответствующего легкого. doing like what my hand is suggesting, Что like a эта little bounce. верхушка делает вот то, что я показываю рукой, маленькое покачивание. This is really working that leg. И тогда мы действительно прорабатываем вот эту ногу. And please don't kill yourselves doing it. Пожалуйста, не убейте, делая это. If you can hang on to this, Если вы можете на этом зависнуть, imagine pumping something from the ground представьте себе, что вы что-то качаете из земли, выкачиваете all the way up to your eyeballs до самых глазных яблок and shooting out into space. и выстреливаете этим в пространство. You actively project with your eyes into space Вы активно проецируете, направляете это своими глазами в пространство from that pump. из вот этого выкачивания. Now you can change legs anytime you want Вы можете меняться в любой момент, когда хотите, менять ноги, когда хотите, because this can really be quite tiring. потому что это действительно можете уставать от этого. Notice with this connection С этой связью наблюдайте, of sitting bone to heel, вот этой связью седалищной кости и пятки, it doesn't really matter so much even we're on a slope. что если вы фокусируетесь на этой связи, то вам не важно, стоите вы на наклонной плоскости Your или нет. feet will just adjust. Ваши стопы будут просто приспосабливаться. Really try to pump something from the ground through your body all the way into your eyes and project out. Старайтесь выкачивать что-то из земли в свое тело до глаз и через глаза выстреливать наружу. Now that you have found this, Сейчас, когда вы это нашли, next proposal, следующее предложение. when you drop onto one side, Когда вы ставите на одну сторону, allow the back of the lungs to widen когда вы роняете на одну сторону, позволяйте and hug the heart. the backs of the lungs, you said? The back of the lungs Позволяете to widen задней поверхности легких and hug the heart. и обнять сердце. So as I move to this side, Так что, когда я двигаюсь на эту сторону, this happens. And the arms are Происходит. describing вот это, и руки, они как бы описывают, what is happening to the lungs and the heart. что происходит с сердцем и легкими. So when I move to one side, Так что, когда я двигаюсь на какую-то сторону, when I move to the other side, когда я двигаюсь на другую сторону, you settle into your spring вы оседаете в свою пружинку, and you hug и вы обнимаете your heart with your lungs. свое сердце своими легкими. Now remember to project with the eyes. That's very important. И помните, направлять через глаза, это очень важно, проецировать через глаза. You almost want to have fire coming from your eyes Вы как будто вы хотите, чтобы огонь выходил из ваших глаз. and feel how that is different И почувствуйте, насколько это различается to just having the eyes soft. от того, что вы просто смягчать глаза. Now when you do this again, И сейчас, когда вы это снова делаете, pretend that something is coming towards you, представьте себе, Whatever. что что-то двигается на вас, неважно что. but you want that whatever that's coming towards you to stop. Но вы хотите, чтобы это что-то, что к вам приближается, So in your mind you're saying, остановилось. stop. Поэтому в своем уме вы говорите «стоп». If you want to say it, Если вы хотите you can say it произносить слово «стоп», произносите in your language. на своем языке, Ping, for example. например. Ahead. Ting. Say with that.
Да, говорите вслух. Hop. Стоп. Ping. Stop. Hop. Стоп. Stop. Hop. Стоп. Stop. Hop. Stop. When you mentally say that stop, Когда вы ментально в уме говорите стоп, stop every movement in your cells. то в этот момент остановите всякое движение ваших клеток. You also stop. Вы сами тоже остановитесь. Try that. Попробуйте это. Stop. Fire in the eyes. Огонь в глазах. Take steps in different directions. Делайте шаги в разных направлениях. Good. Next proposal. Хорошо, следующее предложение. We will do this all together, Мы это будем делать все вместе. moving only forward. И двигаться будем только вперед. Let's try this. Давайте попробуем. We do the same, moving backward. И сейчас делаем то же самое. Feel the difference. Двигаясь задом наперед, чувствуете разницу. It's a retreat, Это ретрит, but at the same time, you still want to have that stop and fire in your eyes. то есть мы отодвигаемся, но при этом все равно вы хотите создавать вот это вот движение стоп Be и very clear. выпускать огонь из глаз. И будьте очень ясными в этом. Next proposal. Следующее предложение. Remember the sideway movement. Помните вот это движение из стороны в сторону? Now that we know where the sitting bones are, Сейчас, когда мы знаем, где у нас седалищные кости, I don't have to touch them anymore. мне уже не надо к ним прикасаться. I feel where they are. Я чувствую, где они у меня есть. And when I shift my weight, И когда я сдвигаю свой вес, I let that anchor into my heel. я позволяю себе укореняться в своей пятке. So if I move forward with
this kind of a movement, Так что если я двигаюсь вперед вот таким движением, it becomes like this. становится вот так вот. This is in the legs. Это в ногах. And the upper body, my suggestion would be, А верхняя часть тела я предполагаю, что где-то так. when I shift onto one leg, Когда я переношу вес на одну ногу, that lung on the same side is rising. то легкая на той же стороне приподнимается. The lung on the opposite side Легкая на противоположной стороне is sinking. тонет. Same here, То же самое здесь, same here. то же самое здесь. The arms are only describing what's happening to the lungs. И руки всего лишь описывают то, что происходит в легких. Remember, your lungs are held not in a flat space. Помните о том, что ваши легкие держатся не на плоском пространстве. That inner space that holds the lungs Вот это внутреннее пространство, которое удерживает легкие, is voluminous, оно объемное, spiraling, оно спиралит and three-dimensional. оно трехмерное. I describe the movement, Я описываю движение легких, each millimeter, каждый его миллиметр, with what happens in the arms. тем, что происходит в руках и в кистях. Be very refined with the movement of the fingers. И очень будьте детальными в движении пальцев. They are the finest of your joints and bones. Это самые тонкие из ваших суставов и костей. Imagine small connections coming from the fingers Представьте себе, как маленькие соединения, которые идут от пальцев, into the space that holds the heart and the lungs. которые идет во все пространство сердца и легких. So it moves so little. Так что она двигается настолько маленькими движениями, Just like that. вот таким образом. Very nice. And we move together in that Хорошо, direction. и мы вместе пойдем в том направлении. Gravity is always on your side. Земное притяжение, оно всегда на вашей стороне, оно всегда с вами. Uprightness of the spine Выстроенность, выпрямленность позвоночника is the privilege of being human. – это привилегия людей. It's happening now. И это происходит сейчас. You connect the head to the sky. Вы соединяете голову с небом, Your sitting bones to the earth. свои седалищные кости с землей. Your tail hanging freely. Ваш хвост свисает свободно, You become upright. и вы становитесь вертикальным, прямоходящим, ровным. But your legs will have to work like crazy. Но вашим ногам приходится работать как сумасшедшим. Have no doubt about that. В этом можете даже не сомневаться. After all, you will need them for your chi running. В конце концов, они пригодятся вам для вашего ци и бега. So this is very good preparation for that. Так что это очень хорошая подготовка для этого. Play with moving backwards. И поиграйте с тем, чтобы двигаться назад. With each movement of your fingers, С каждым движением ваших пальцев, wrists, запястьях, forearms, нижней части руки, upper arms, верхней части руки,
shoulders. плечах. You are creating space Вы создаете пространство. for the lungs and the heart Пространство для легких и сердца, to glide. чтобы они могли проскальзывать. Play with how far you can reach one leg Поиграйте с тем, как далеко вы можете тянуться одной ногой, between shifting weight. перемещаясь в момент передачи веса. Can that not affect your uprightness? Пусть это не влияет на вашу выстроенность, на прямоту вашего тела. Fire in your eyes. Огонь в ваших глазах. Notice how you stand now. Отметьте сейчас, как вам стоится. Next proposal, which will be the last one of today, Предложение, и на сегодня это будет последнее. is repeating what we were doing. Просто повторим то, что мы уже делали. Now that we have more knowledge of the sitting bones, Сейчас, когда у нас есть больше знания о наших седалищных костях, the organs, органах and how they relate to the arms, и о том, как они соотносятся с руками, I'm inviting you to use it я приглашаю вас начать ими пользоваться in the backward crawl. в том, чтобы ползать задом наперед. Today I invite you to try also И сегодня я также вам предлагаю попробовать crawling upslope. ползти вверх по холму, наклону. It will look something like this maybe. Выглядеть будет примерно так. So the organs are supporting me. Так что органы поддерживают. Yes, I feel my muscles as well, Да, я чувствую также свои мышцы, but they are somehow not so important. но некоторым образом они не так уж и важны. Also, if you pay attention to my head, Вы также обратите внимание на мою голову. it's not hanging dead like this. Она не висит мертвой, It's also not held like this. а также не торчит вот так вот, я ее не удерживаю. There is play. Она играет. Springs in the legs, Пружинки в ногах, receiving the weight. которые принимают вес. Same in the arms, И то же самое в руках. especially as you crawl upslope. Особенно по мере того, как вы двигаетесь вверх по склону. Take all the time you need for each step. И не спешите, давайте себе столько времени, сколько надо на каждый шаг. And fall in love with your body all over again in this beautiful crawl. И снова влюбляйтесь во все свое тело в этом прекрасном ползании. Give it some more time Дайте этому еще побольше времени, before you stand up again. прежде чем вы снова встанете. And I'm pretty sure you will stand up a new person. И я вполне уверен, что после такого ползания вы станете совсем другим человеком. So let's enjoy crawling. Так что насладитесь ползанием. And like I said earlier, И как я раньше сказал, this will be my last proposal of today. это мое последнее приглашение на сегодня. Thank you again for joining us. Снова благодарю вас за то, что вы к нам присоединяетесь.
You are beautiful. Вы прекрасны.